katutandike n'emitwe gyago agoocha oyinza okugamba nti breaking news ampuliriza. President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero akomyewo mu ggwanga mu ngeri yemu nga yakakomawo omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga official agobeddwa ku bwa commissioner. Amazima gali nti ekifo kye bakireesemu omukulu amanyiddwa nga Hon.Zzake jjukira ye yakirimu ne bakimulemesa kakati ekibiina kimukomezaawo. Mu ngeri yemu Joel Ssenyonyi ayongedde okubanga alaga obubi n'obulyake obujjudde Anita Amongi mu feesi ye anti aleese ebyama byonna bimazeeyo. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira ate nga mu ngeri yemu General Museveni bingi ebigenda mu maaso n'okuba nga bimutabukako munda w'ekibiina. Okujja kwa National Unity Platform kulabika nga kuleesa amasannyalaze n'akacyankalano mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Amazima gali nti bitandise okukyuka mu ngeri gye bibadde bitambulamu nga ne bannansi batandise okubeera abeegendereza n'endaba yaabwe ey'ebintu etandise okubeera nga ddala ye entuufu gye basaanidde okubirabamu. Mbaanirizaako amawulire mangi ge tulina olunaku olwaleero wabula ngenda kusaba wabuwa obudde akatambi kano okamaleyo. Mbaanirizaako buli omu gy'asinzira okubanga atugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo. Katutandikirewo olunaku olwaleero. Bwe tuba nga tutandise nzikiriza tutandike ne kana akatambi kokka katutandike nako bwe tukavaamu twolekere ebigambo nga webizze. Ne Museveni okutuuka wano nze namulaba nga atuuka ali ku palamenti ng'alayira. Museveni yajjira mu lugabire ng'obunene yenkana ekitoogo. Museveni yali alayira ku palamenti wali obunene nga yenkana ekitoogo ne pipe gye mulaba pipe ya tenti nnene nnyo. Ebigambo by'owulidde Muzeeyi ayogera ebyo bano abasajja bye bataagala kuwulira. Twandigambye nti oba oliawo bye bataagala kuddamu ne ssente bakoze nnyingi, ssente bafunye nnyingi kyokka te mu kufuna ssente bandibadde ebbali oba oliawo omukulembeze omulala ajja mu buyinza n'abadifendinga ne buli we balemera mu buyinza bongera kukola bikolobero, bongera kunyiiza bannayuganda, bongera kwonoona balinga abatakiraba kyokka tebaagala kuyitibwa nti bajja na buulugabire. Era wookyogera mb'olwo basosodde nenga gano mazima. Njagala mukubemu akatono akafaananyi mabega mujjukire General Museveni nga yakajja bwe yali. Njagala okuba akafaananyi Bobi Wine wajjidde azaali bulungi okusinga mwami Museveni. Gano mazima, bino si bya bulimba. Tosobola comparinga mwami Museveni oli eyali yakajja omukomparinge ku Bobi Wine wajjidde mu byobufuzi. Ojja kutunuyanga Bobi Wine abadde fa better than Yoweri Kaguta Museveni. Ago mazima. Njagala kubeera nga buterevu nnyo nkwongerayo mu nsonga nga bwe zitambula. Nga bwe nkugambye nti president akomyewo mu ggwanga atuwuliriza ekyo kyogenda mu maaso n'okuba ng'olabako ekatambi akooleka omunene ng'ayingira mu kibuga ky'e Kampala ayolekera amaka ge amakulu ag'emagere. Atuwuliriza president amaze ebbanga nga tali mu ggwanga era nga yagenda ennaku z'omwezi 5 n'aleka office ng'agireseemu acting president amanyiddwa nga Dr. Rina Zadriga gy'akutte obulungi ewatali kubuusabuusa. Zadriga office agikutte oba Zadriga agikutte bulungi. President olunaku olwaleero akomyewo. Abadde mu mpaka nnyingi eza Oscar wadde tebyatambula nga twali tubibaze nti award eyo nayo twandibadde tugyetaaga. Yawangulwa abasajja okuva mu ggwanga erya Ukraine era nga ewatali kubuusabuusa. I think nze nganze award eyo yali ntuufu ogenda mu ggwanga erya Ukraine twamanya ebyagwayo abantu abaafa era nga firimu eyo bagikola okusinziira ku bantu abaafa n'embeera eyayisibwamu mu kibuga ekimanyiddwa nga Mariupol era bagituuma 20 days in Mariupol. So yawangula newangula Bobi Wine the people's president. But of course Bobi Wine aim ye teyali award newankubadde bamunominatinga. Aim ye yali kulabisa alabisiza and indeed tukkiriza nti akoze kyateekeddwa okukola. Akomyewo mu ggwanga okulabika nga aresuminga emirimu nga bwe girina okutambula. Mu ngeri y'emu njagala kubeera nga nkuwa katambi kano atuwuliriza bino nabyo tubitegeere bulungi oba oliawo tubyongere okubituuka munda tubimanyeeko. Njagala tukitegeere nti olunaku olwaleero ekiwandiiko ekifulumye akawungezi k'olunaku olwaleero okuva mu National Unity Platform kye kino wammanga. Atuwuliriza
NUP emaze okukakasa nti omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga bamugye ku bwa komishona. Kino officially kimaze okutegeezebwa era nga kivudde ku mukutu, kifulumiziddwa ku mukutu gwa National Unity Platform omutongole, era nga bamaze otugamba nti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga amazima gali nti takyali komishona. Ekibiina tekikyamutwala nga komishona wa palamenti, nedda. Ekifo kino bakiwadde omubaka Zzake Francis. Jukira Zzake yali mu kifo kino, abajjukira obulungi Zzake ye yali mu kifo kino, nene bamufutyanka ne batandika okuba nga obaoliawo bamudyekadyeka bamuyisa ku litalaba, bwe batyo ne bakiwa ne bakimuggyako okutuuka we bakyusiza obukulembeze NUP nekola reshuffle eyalimu okukyukakyuka, ne bakwata lead of opposition Mathias Mpuuga ne bamuggyawo ne bamuteeka ku bwa commissioner Zzake we yandibadde, ne bakwata lead of opposition oba former ne bamukyusa Joel Seny ne bamugya eri mu Kosase ne bamuleeta ku bwa leader of opposition. Atuuliriza okuva olwo NUP abadde etagala, wabula ng'ekigitagaza be bannamawulire abeegwanyiza ebyabwe era abagenda mu maaso n'okubanga boogera nga bo bwe bawulira babyagala obitaputamu. Kakati NUP emaze okuba ng'efulumya ekiwandiiko, mwekakasirizza era okusinziira ku bino njagala tubisome ffenna tusobole okuba nga tubitegeera. Akakiiko akakulu mu kibiina kya National Unity Platform NUP kamaze okuba nga kajja obwesige mu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, ng'era ono Wanyendo Ssenyange Mukungwe saidi zeeyo. Okusinziira ku NUP ekiwandiiko kyefulumiza egamba nti olw'okukozesa tumuggyeko ekifo kino olw'okukozesa obubi ofiisi ye mu ngeri y'enguzi eno gye yalya ey'obukadde 5 mu kiseera we yabeerera commissioner mu kiseera we yabeerera leader of opposition, beegabira omusimbi ne banna aba NRM abawereya ddala 3. Okusinziira ku bbaluwa efulumye akawungeezi k'olunaku olwaleero ekakasiza nti Honorable Francis Zzake agenda kudda mu kifo kya komishona oluvannyuma lwa Mathias Mpuuga okulemererwa okukakasa engeri gye yafunamu ensimbi eziwerera ddala akawumbi kamu n'obukadde 700 1.7 billion. Zino nno nga baazigabana n'abamu kuba NRM abawerera ddala 3 balambirira. Nyongera okujjukiza oyinza okubuzaabuzibwa Mpuuga yafuna obukadde 5, bw'okwata ebina emirundi 3 ke kawumbi kamu mu obukadde 700. Oyinza oga nti Mpuuga yafuna kamu 700 yekka, nedda. Ekibiina kimaze okuba nga kimugyamu obwesige. We twogerera omukulu amanyiddwa nga Francis Zzake, eyo breaking news yali oba gwe bagenda okuzza mu kifo kye, okitegedde bulungi, alemereddwa okunnyonnyola mu bye batuwandiikidde. Kituufu yazzeemu ebbaluwa gye bamuwandiikira. Nyongera okujjukiza ennaku z'omwezi zaali 4 ne bawandiika ebbaluwa ng'akakiiko aka NUP gy'oyinza okuyita NEC newandiikira omukulu ono ng'emuyita okujja mu buntu oba wandiika ebbaluwa abategeeze ssente zino yazifuna atya era gy'abamatize. Dwaki bwe bamugamba okuwummula ekifo kino yagamba tajja kiwummula. Zaala ennaku z'omwezi 4, ebbaluwa n'agifuna ennaku z'omwezi nga 5. Jjukira ennaku z'omwezi 5 President yali afuluma eggwanga, entebe n'agiwaamu Dr. Rina Zadriga okuva nga 5 okutuuka ennaku z'omwezi 15 lwe lunaku olwaleero. Era okusinziira ku bbaluwa gye tufunye eraga nti omukono guliko gwa Dr. Rina Zadriga era yasayininze ku kiwandiiko ekigobye Mathias Mpuuga. Bagenza omugoba kituukidde mu kiseera nga ne President akomyewo mu ggwanga, oba oliawo emirimu gigenda kuddamu gitambule kinnawattaka. Ne kano akatambi njagadde tukalabe, njagadde tuddemu tukeeke oba tukawulirize tulabe ebigenda maaso ku mukulu Mathias Mpuuga. Waliwo abagamba nti oba oliawo Mpuuga sijja kubyogera ne kansooke nkuwa akatambi kano. Mathias Mpuuga bw'osomera mu constitution ya bakatundu aka 42 capital A
kawa obuyinza kwe tuyita leaders of opposition mu parliament obuyinza bwalina n'ekkomo lye abaliwa ku stake ya prime minister ne ssente zaabwe bazibali mu stake y'emu lwaki kireryange oyo nga mulaba talina mu makulu Mathias Mpuuga mutabani wa Museveni Munnarwanda 911 if I'm not mistaken katabo kabwe kitwasomako nga lukali ake wansambu ake Bukoto South yeke nyini yali alina kune gwalumiza nti mukatabo kano mwoli akafa kwenda tuli Bannarwanda ate bw'onoovayo okulaga steke n'okuvayo okujja okunyonyola esitegenda kukutegeera eyamukomako yali Museveni yali amukomako lwaki mukaluka nsambu oyo Munnarwanda 911 nze kugamba ababyegaana akulage bajjajja abaawo omuteke mugende wawe ku kyalo balabe bwe wanaabeerayo omuganda gw'otunuulidde kaakati ali omu abazannya bbirimbirye mu paalamenti bw'abazuuza abazzeeri ye opposition yeeriwa gye tulina mu ggwanga lino aligenda okujjamu mugenda okumwezimbira omuntu wa wansi asembayo Jakana Naddu tukulabye era tukulabyemu ensa nti mazima ddala twali kusabye ojja oyimirewo ku ekyo oba okikakasa mu mwoyo gwo kubanga oli yagaa nti mazima ddala sigenda kubalimba nti bamukisa abakkiriza nga tebalabyeko nti ye nga tonnaba kulaga wala Mathias Mpuuga gwe sooka weebuuze mu kitabo kyabwe kirimu Abannarwanda oyo ali namba ndowooza 79 eky'Abannarwanda osuubira mu paalamenti agenda kukolamu ki nga mu kitabo ekyogera Abannarwanda abazza obuzzi naye mu linnya eryo mwali namba 49 if I'm not mistaken Mathias Mpuuga Munnarwanda 911 bw'abanga asabotaginga byonna ebikolwa omulaba ku leaders of opposition naye nga be baana ab'omunda ate batabani ba Museveni abajjudde mumanyi Mathias Mpuuga okusinga n'omuntu kyayinza okutegeera wano mu byobufuzi by'eggwanga tolinawo omuntu gw'ogenda kunnimba yerimbise mu mannya gaffe yadde okukera gwe mubuuza akulage ku bajjajja be babiri abatudde mu Buganda kabe maama we ddayo obuuze Sseggona omugambe nti akulage ku mama yali ayogedde ku kitaawe wano mu Buganda Sseggona Munnarwanda 911 maye mulundi 911 abo be tulina abali mu ggwanga lyaffe abatutulira mulinga balina ekiruyi eggwanga naffe tulirya tulyagala bebo Basseggona aba Mathias Mpuuga basooka mu Buganda batukuludde bantadde ate basulya aba Buganda mbu batukuba ensonga za Buganda kafunye eryala bbuga bisi baana abakozi muno bona abali mu nuupu bona baana bange nibeja kuruga imujja kurora nyo ndiyo ninsensera na baana bange bana nimbaita group ya Kyagulanyi tero ninja kujimaraho you just wait aho nyonkorera hansi yimwe mwikaruko egura oye okay bwe tubanga tuvuddeko saidi zeeyo mu katambya kansuubire nti nno mukalabye bulungi njagala kubeera nga nkutwale wa Joel Ssenyonyi olunaku olwayo Joel Ssenyonyi nga tannaba kwolekera paaliyamenti y'eggwanga Uganda Joel Ssenyonyi yasoose ku NTV gye bamubuuliza ebibuuzo era nga bagamba nti no NUP egamba gavumenti nti eddidde egamba mwami Museveni nti addidde abantu be n'abawummuza mu positions eza ekibiina oba ezikulembera oba ezifuga eggwanga nga bagamba nti Joel Ssenyonyi naye mu famire ye aleese abantu bangi n'abayingiza oba olyawo mu kibiina era nga bagamba nti abamu bakola mu ofiisi ye Joel Ssenyonyi ayanukudde ekibuuzo kino njagala tuwulirize biki Joel Ssenyonyi byazzeemu kuba tukakasizza nti ye talinayo muntu we yadde yeesembereza ku muntu we gwakola naye gwayina mu ofiisi oba mu kifo kyonna katuulye ebigambo bya Ssenyonyi. Upon also allegations against yourself of nepotism, you know, people you have decided to employ in your own office, Joel, your drivers, your ZT analysts and whatever. These are friends and families. So are you any better? It's actually a good thing you ask that, because somebody sent me a tabulation. Somebody came up with a tabulation saying Joel's driver is his brother, office assistant is his sister-in-law, and all of those different things. I don't have any relative in my office, not even a distant relative. Yeah. But of course, you see, as you keep pushing back, you know, when you fight corruption, it fights back. When you fight corruption, it fights back.
So, yeah, people keep coming up with things and saying, even him, this person is his relative. And I was deliberate about that. And that's not to say I don't have relatives who want jobs. Any of us would have people. I mean, when I got into this office, shortly after the announcement, before I actually occupied the office, I got calls from all manner of people, relatives, what, and you know, but what's wrong saying with connect us. And you've got to be careful, because where do you draw the line? If somebody is competent to add value to and that's the challenge, because then chances are high you will ensure, you'll be blinded in a sense, yeah? Even when there's somebody who's more competent, but now because there's a relative, you'll take your relative and that kind of thing. And so I was deliberate about not pushing through any relative of mine. And then, like I'm saying, I do have relatives who need jobs. Some are very close relatives, yeah? But I can't be blaming Mr. Museveni for hiring his wife, his son, his brother, his son-in-law, his brothers-in-law, and all of that, and then I get to do the same thing. So I don't have any relative in my office, and I'm saying that very confidently, because no one can challenge me. So the propagandists, will come up with different things and so on. My driver is not my brother. I don't even know his parents, by the way. My office assistant, I don't even know the parents, yeah? So they're not even distant. You can be a close relative and then you can be distant. Okay. Mungeri yemu ye Joel Ssenyonyi. Mungeri yemu Joel Ssenyonyi. Omanyi buli kintu ekirungi kyetaaga obujulizi obumala. Najjano ne mbanyumiza nti omukyala amanyiddwa nga Anita Amongi ayina radio emanyiddwa nga Maama Bukedya. Naye ekinyambye Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi azze n'ayogera ku radio eno. Njagala owulira omudidi gw'ensimbi nga guyita mu Parliament nga gugenda ku radio ya Anita Amongi. Njagala owulira omusimbi oguva ku radio oguva mu Parliament nga gugenda mu radio eno. Bannange nga ne radio eziri mu Uganda tezisobola kufuna ssente zino. Kinajjukirwa nti nno TV ne radio ezisaka amawulire mu Parliament tezisasulwa ssente. Kubanga tezisasulwa ssente yadde 10 dwaki. Kubanga information oba oliawo tebagigula, tebagitunda. Kakibakakatako aba TV stations ne radio stations okwata ebintu abantu bye beetaaga okuwulira babibatwalire. Kati tebasasulwa. Kyokka ya Anita Amongi ssente zeesaasaanyizibwako zikanga n'awulira. Njagala tuwulire akatambi ka Joel Ssenyonyi kano nga nnyonnyola. Listen carefully. So finally, another expose. Because this is important. I have a contract here. This is a contract between the Parliamentary Commission and Mama Bukedya FM. That's a radio station belonging to the Speaker of Parliament. This is a contract apparently to advertise parliament-related work worth 3.13 billion shillings. 3 billion shillings. This is a very loaded FM station in rural Uganda. So this contract here worth 3.13 billion shillings. I am saying, how did the Speaker's radio station get a contract? When I raised this issue on some platform, a media house, the spokesperson of Parliament did say, but you see, Honorable Ssenyonyi, that money is not given at once. It's given in installments. I said, that's not my query. I said, number one, it's good you've actually admitted that this is not a forgery, because some people are saying these are forgeries. But I said, number two, my query is where procurement regulations followed. What work exactly is this radio station doing on behalf of Parliament of Uganda that it will be given 3.1 billion shillings? Media houses like NTV and others report about Parliament. Sometimes you people even cover us live. How much are you paid? No, the news is free. That's the point. In fact, you people who have an even wider coverage, it would be a bit justifiable if you were being paid some money. But now this one that is in one particular area, region, 3.1 billion. And that's not the worst part of it. The people who signed as managers on this contract, managers of the radio station, are staff in the office of the Speaker. I know them. These ones that signed as managers at the radio station, they are staff in the office of the Speaker of Parliament. How do you explain that? Looks like primitive accumulation.
So these are the things that I'm saying are wrong, and they've got to be accounted for. And when I'm raising these things, I'm raising them in good faith. But also it's because it's my job to hold government accountable, including Parliament. These have got to be explained. You cannot escape away from this. And then you say, people raising those issues, they don't like me. Okay, let's imagine we don't like you. But can you first explain this? So in this case, if you're going to be on the floor of the House, and you raise your hand, Madam Speaker, and then you want to, how are you going to do this? Because at the end of the day, you will seek permission to speak, but it is the Speaker that gives you the permission. And at the end, and I've also seen, an environment of intimidation in that House. Yeah, it's a number of you MPs, about maybe yourself you can speak, but a big number, with all respect, of members of Parliament today are so intimidated. I don't understand why. You have the mandate. I'll tell you why. How do you get intimidated? I'll tell you. You have people who have sent you that House. Why do you get intimidated? This is why. You see, the Speaker, if there's anything, has got overarching powers. Of course, number one determines who gets to speak. Okay, that's generally understandable. The Speaker has got to approve everything. Even when I need a coaster and we are going for an oversight visit as members of Parliament, the Speaker is the one to approve. One time I actually told her, I said, you see, this institution needs to offload some work for me, because you need time to think strategically for the institution. But if you're going to sit there and from morning to evening, you're approving every little thing, this one's coaster, this one to go here, this field visit and that kind of thing. I said, no, the Speaker of Parliament should be dealing with more strategic issues. Let me tell you. But let me first answer that question. Yes. Because you asked me, why are people intimidated? You're so intimidated. It's so gut-wrenching. Yeah, because she's the one that has got to approve everything. I fear that if I speak out, the Speaker won't give me a chance to speak. If I speak out, the Speaker won't allow me to travel and all of these different things, which is problematic. But again, if speaking out will cost you a trip, speak out, because that's your job. Joel, let me tell you one thing. As a voter, if there's anything that is gut-wrenching in that House, is to find men and women who are so intimidated that they cannot even speak their mind because of some small things like trip. Which is sad. Really? It is problematic. No, you guys know. And you shouldn't be better than that. You're right. We need to be better, because we are expected to do this job. And by the way, you were talking about numbers and so on. This is not about the LOP. This is not about the opposition. It's a concern of everybody. My maiden speech as the leader of the opposition in Parliament, I said, look, my role is to keep the government in check. So I'm going to push back against corruption. I'm going to push back against poor service delivery. I'm going to push back against human rights violations and other issues. And I told colleagues, I said, look, these issues are of concern to all of us in this House, not just the opposition. Even you who belong to the NRM, when money is stolen, it is your voters who will go to a hospital and there's no medicine. It should be of concern to you. Why should it be a concern of just the opposition that money is being wasted like this? It should be a concern of all right-thinking leaders in this country. And that's why we want accountability, we want proper thorough audits, we want action. Okay, oyo ye Joel Ssenyonyi atuwuliriza. Twagala kubeera nga Joel Ssenyonyi tumuzze bbali, katuddeyo twogere ku ssanyu Francis Zzake oboolyawo erimwolekedde. Njagala owulirize, ebbanga lya myezi 6 nga NUP yakamala okulonda leader of opposition oba ebifo ebigenda okkulira. Jjukira NUP yeyina ababaka abasinga obungi mu palamenti y'eggwanga mu kisanja kino, era kyali kigikakatako okulonda abagenda okukiikirira nga yeyina n'okulonda leader of opposition. Ekifo kino bakikwata bakiwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Bwe bakiwa Mathias Mpuuga, ye yatandikirawo okukola ebyambyone n'okutandika okubeera ng'oboolyawo akola byawulira ayagala. Byonna agenda maaso n'okuba ng'abikola. Ampuliriza, aliiramu n'ensimbi. Mu kulya omusimbi atandika okubeera ng'afutyanka Honorable Francis Zzake. Tujjukira n'ebijambiya ebyali e Masaka byonna byaliyo. Emivuyo mingi egibadde gyetooloola. Wabula okusinziira ku Bobi Wine yatugamba nti byonna ebigenda mu maaso aba abimanyi. Ne n'asirika n'alinda obujulizi bumale okutuula ku mmeeza. Obujulizi we butuula alabe kyazzaako. Byonna ne bigenda mu maaso. Francis Zzake bamututte mu kooti za palamenti, obukiiko bamulemesezza obwa komishona, bapanze simanyi abakazi mu palamenti bakole biki. Kakati
ekintu nga kikyo kiba kikyo. Francis Zzake newankubadde bamufutyanse but finally ekibiina kigamba ddayo. Gwe twali twawo wano ddayo. Ola NUP njagala kutegeeza ebbanga lya mwezi gumu n'ekitundu ku myezi ebiri NUP ebadde evuga amawulire. Mbadde nina akantu kensoma wano ng'omusajja agamba bwe muba mugamba nti NUP gwali muyaga. NUP we guba nga gwali muyaga njagala mukkirize nti omuyaga guno gubafuuye ate era ne gubajjawo. Lwaki gubafuuye? Nti mwandibadde omuyaga guno temugufaako. Niye olwaleero bw'otunuulira TV stations mu Uganda ne radio stations bali mu kudiscussinga ekintu kimu, omuyaga. Omuyaga guno gubatadde ku bunkenke era gubatadde ku pressure. Singa mwali mumanyi nti muyaga tegulina makulu, mwandigulese bulesi ne gukunta. Niye olw'okuba mulaba nti gutandise okubanga gubafumita, gutandise okubanga gubawamba, amazima mutandise okugufaako. Yensonga lwaki gwe mu discussingako ebbanga lyonna omuyaga muguveeko gukunte gukye anche muwagala. Okay, ebyo n'ebisingakaawo tugenda kubeera nga tubireeta mawulire gaffe agaddako. Mbebaza nnyo, mbebaliza ddala mwenna abatugoberera, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nja kutumirako buli omu abeerako era n'owaayo obudde okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo, webalire ddala. President akomyewo mu ggwanga. Mukomawo mu ggwanga Mpuuga agobeddwa. Mpuuga ogobebwa bakomezza Honorable Francis Zzake. Byonna ebyetooloolerawo n'ebisigadde tujja kubanga tubikuwa mu bujjuvu. Mukama Katonda abankuumire. Mbaagala nnyo.